Austerity. Meaning. சிக்கனம். Example. War was followed by many years of austerity. போரைத் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் சிக்கன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. Betrayal. Meaning. துரோகம். Example. A story of heroism, love and betrayal. வீரம், காதல் மற்றும் துரோகம் பற்றிய கதை. Breach. Meaning. மீறல். Example. He was sued for breach of contract. ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. Dent. Meaning. பள்ளம். Example. Many of the cans were badly dented. பல கேன்கள் மோசமாக சிதைந்தன. Dizzy. Meaning. மயக்கம். Example. I think I'm having a dizzy spell. எனக்கு மயக்கம் வருகிறது என்று நினைக்கிறேன். I suffer from dizzy spells. நான் தலைச்சுற்றலால் அவதிப்படுகிறேன். Enhance. Meaning. அதிகரிக்க. Example. The images can be enhanced using digital technology. டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி படங்களை மேம்படுத்தலாம். Evasion. Meaning. ஏய்ப்பு அல்லது தவிர்த்தல். Example. He was arrested for tax evasion. வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டார். Evoke. Meaning. தூண்டுகின்றன. Example. The old house evoked memories of his childhood. பழைய வீடு அவரது குழந்தைப் பருவத்தின் நினைவுகளை எழுப்பியது. Exacerbate. Meaning. மோசமாக்கும். Example. His aggressive reaction only exacerbated the situation. அவரது ஆக்ரோஷமான எதிர்வினை நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியது. Glorify. Meaning. மகிமைப்படுத்து. Example. Music is used to glorify God. கடவுளை மகிமைப்படுத்த இசை பயன்படுகிறது. Persistent. Meaning. தொடர்ந்து. Example. Persistent rain will affect many areas. தொடர் மழை பல பகுதிகளை பாதிக்கும். Plausible. Meaning. நம்பத்தகுந்த. Example. A plausible explanation. ஒரு நம்பத்தகுந்த விளக்கம். Reluctant. Meaning. தயக்கம். Example. She was reluctant to admit she was wrong. அவள் தவறு செய்ததை ஒப்புக்கொள்ளத் தயங்கினாள். Rubble. Meaning. இடிபாடுகள். Example. Rescue workers managed to pull two injured people out of the rubble. இடிபாடுகளில் சிக்கிய இருவரை மீட்புப் பணியாளர்கள் மீட்டனர்.